Good evening, everyone. Today's our guest is very honorable and respectable personality of India, who served as a judge of Supreme Court of India, and he was a Chief Justice of Delhi and Madras High Court. He also was a chairman of Press Council of India, Mr. Markandey Katju. Here I would like to heartily welcome Justice Markandey Katju to our group to deliver a speech about freedom of media. What is your views on freedom of media? സർ, മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പറ്റിയുള്ള താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ഞങ്ങളോടൊന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാമോ? Freedom of media, okay. Yeah. Now, see, freedom of media can be a good thing, it can also be a bad thing. Because you must first understand that freedom itself is not an end. It can only be a means to an end. The end has to be raising the standard of living of the people, that is giving people better lives, decent lives. That has to be the end. So if the freedom helps attain that end, then it should be supported. But supposing the freedom is used to spread hatred, communal hatred, should it be allowed? Or supposing freedom is used to speak lies, for example, about Tablighi Jamaat, Indian media spoke a lot of lies. The truth is that, which I made inquiries and I found that these Tablighi Jamaat people are people of high character. They will never do these things attributed to them, that they were spitting and they were misbehaving with nurses and beating up people and defecating and all this nonsense, throwing urine bottles, all this falsehood was spoken against them on the Indian media. Should that freedom be allowed? So that should not be allowed. So what I'm saying is that freedom itself is not an end. I'm not a supporter of freedom as an end in itself. I will only support it if it helps the people to get better lives, more decent lives. So freedom of speech can be, it can be both good or bad. Am I clear? Yes, sir. So I don't support freedom automatically in every situation. If it is used, in fact, a large section of Indian media, particularly the Indian TV, has become very, communal. It spreads religious hatred, particularly against Muslims and all that. So how can one support that kind of freedom? Many TV channels, look at the way they have been behaving, spreading communal hatred, polarizing people. So that freedom should not be permitted. I don't support every kind of freedom. മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അതിൻ്റെതായ ഗുണവശങ്ങളും ദോഷവശങ്ങളുമുണ്ട്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു പരിപൂർണതയല്ല. സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് എപ്പോഴാണ് പരിപൂർണതയിലേക്ക് മാറുന്നത് എന്നാൽ, സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജനസമൂഹത്തിൻ്റെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ തീർച്ചയായും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് സാമുദായിക വർഗീയ വിദ്വേഷം വിതയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതുപോലെ നുണപ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, അത്തരം സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഞാൻ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങളും നുണപ്രചരണം നടത്തിയെന്നതാണ്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തിൻ്റെ ആളുകൾ വളരെ ഉയർന്ന രീതിയിലുള്ള സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളുള്ളവരാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ മനഃപൂർവ്വം രോഗം പരത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രചരണം വളരെ തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള ഒന്നായിരുന്നു. മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു? തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തിന്റെ ആളുകൾ തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ തുപ്പുന്നു, മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുന്നു, നഴ്സുമാരോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള പച്ചക്കള്ളങ്ങളായിരുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ പടച്ചുവിട്ടിരുന്നത്.
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എന്നാൽ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത നിലവാരം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ആ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെ അനുകൂലിക്കുകയുള്ളൂ. ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന വാർത്താ ചാനലുകളും മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് വർഗീയ സാമുദായിക വിദ്വേഷങ്ങൾ വിതയ്ക്കുന്നവരാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിനെതിരെ. അത്തരത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഞാൻ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നു. Sir, my second question. So many medias and journalists are supporting particular political parties in India. Can these media or journalists have their own politics? Is this a media ethics? If a media wear political uniform, how the fact will reach to the people? Sir, ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന മാധ്യമങ്ങൾക്കും വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളവർ രാഷ്ട്രീയം വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് മാധ്യമധർമ്മത്തിന് ചേരുന്നതാണോ? ഇവർ രാഷ്ട്രീയ കുപ്പായം അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോൾ ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് സത്യം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ കഴിയുക? Not just Republic TV, other TV channels also are behaving like that. There's another aspect. See, the media often diverts attention of the people from the real problems of the people, which are poverty, unemployment, healthcare, malnourishment. These are the real problems of the people. But the media often diverts attention of people to lives of film stars and cricket and astrology and fashion parade, all this petty politics. So this is deliberately diverting attention of people from the real problems to non-issues, from real issues to non-issues. This is the mischief which our media does. Not everyone, but a large section of our media does this mischief of diverting attention from the real issues to the trivial issues or non-issues. So that also must be stopped. Correct, sir. See, when I was chairman of press council, I said that media people who do wrong things, they should be punished. They should either fined or sent to jail. So a lot of media people, they raise the hue and cry, or Justice Katju is against media freedom and he wants to suppress media. I said, look, I want the power to punish, not in me as chairman, but in the press council, which consists of 28 members, of which 20 are from the press. And those 20 are democratically elected by the press bodies. And decisions are taken by majority vote. See, I said everybody is accountable in a democracy. I was a lawyer for 20 years. If I committed professional misconduct, the bar council could debar me. Similarly, a doctor who does medical misconduct, the medical council can debar him. If a judge takes bribe, the parliament can impeach him. So every activity has to be regulated. But media does not want any regulation. I said, why everybody is regulated? Why should media also not be regulated? And you see, I am not in favor of control. I am in favor of regulation. The difference between the two is that in control there is no freedom. But in regulation there is freedom, but it is subject to reasonable restrictions in the public interest. See, in a democracy, everybody has to be accountable. But media says, no, we should not be accountable. We should not be regulated. They say we will practice self-regulation. I said, what is this self-regulation? Is no regulation. Because if you want then let everybody self-regulate. Why should there be a law against murder and rape and robbery? Let everybody self-regulate. Let there be no laws. The very fact that laws are needed means that in some cases there has to be punishment, and media people should also be punished if they do wrong things. So freedom does not mean that you are unaccountable.
You understand? Yes. So I said you people should also be accountable. But you said no, we should not be accountable. There should be no regulation on media. We will practice self-regulation. This is what they say. Correct, sir. അതെ, ശരിയാണ്. റിപ്പബ്ലിക് ചാനൽ മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് ചാനലുകൾക്ക് വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ജനശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിച്ച് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? തൊഴിലില്ലായ്മ, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, പട്ടിണി, ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് സിനിമാ നടന്മാരുടെ ജീവിത രീതി, അതുപോലെ ജ്യോതിഷം, ഫാഷൻ പരേഡ്, വില കുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയം, ക്രിക്കറ്റ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ജനശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടുകയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ തെറ്റുകളാണ് ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും തെറ്റുകാരാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായവും എനിക്കില്ല. ഞാൻ പ്രസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാനായിരുന്ന കാലത്ത് മാധ്യമങ്ങളെ എല്ലാം നിയമത്തിനു വിധേയമാക്കണമെന്ന് ഞാൻ വാദിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാധ്യമങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും അവരിൽ നിന്ന് ഫൈൻ ഈടാക്കണമെന്നും അതുപോലെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കണമെന്നുമെല്ലാം ഞാൻ വാദിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ജസ്റ്റിസ് കഡ്ജു മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരെയാണ് എന്നും മാധ്യമങ്ങളെ അടിച്ചൊതുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു ഒരുപാട് കോലാഹലങ്ങൾ അവർ സൃഷ്ടിച്ചു. ജനാധിപത്യത്തിൽ എല്ലാവരും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടണം. ഒരു വക്കീൽ തെറ്റ് ചെയ്താലും, ഡോക്ടർ തെറ്റ് ചെയ്താലും, ജഡ്ജി തെറ്റ് ചെയ്താലും എല്ലാം ഈ സമൂഹത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലേ? ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ലേ? പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങളെ മാത്രം ഒഴിച്ചു നിർത്തുന്നു? മാധ്യമങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നു. ഇതാണോ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം? മാധ്യമങ്ങളെ തീർച്ചയായും നിയന്ത്രിക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പ്രത്യേക നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുക തന്നെ വേണം. മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ത്? മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ അറിയാമെന്നാണ്. എന്താണ് ഈ സ്വയം നിയന്ത്രണം? എന്നാൽ ഒരു കള്ളൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബലാത്സംഗ വീരൻ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ എന്നെ നിയമത്തിന് വിധേയനാക്കരുത്, എനിക്ക് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ അറിയാം, ഞാൻ സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെയായില്ലേ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഈ ചോദ്യം? നിയമവും ശിക്ഷയും എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ്, മാധ്യമങ്ങൾക്കുൾപ്പെടെ. മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും അർത്ഥമില്ല. ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടണം. മാധ്യമങ്ങളെ നിയമത്തിന് വിധേയരാക്കണം. Sir, my question number 3. How you differentiate Indian media with the foreign medias? Sir, ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങളെ വിദേശ മാധ്യമങ്ങളുമായി താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്? See, Indian media has become very irresponsible. I'm not saying 100%, but 80-90% of them have become very irresponsible. Many of them are like the spokesmen of the government. Many of them spread communal hatred, religious hatred, and by insinuation they target Muslims. So Indian media has become very irresponsible. Foreign media, I don't know much. I know there are in America, CNN channel often speaks against President Trump, although Fox News speaks in favor of President Trump. So there are different channels taking different lines, but Indian media has gone totally haywire, large section of it. So I'm not in favor of giving much freedom to these people, to Indian media. ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ 80-90% വരുന്ന മാധ്യമങ്ങളും അച്ചടക്കവും ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ലാത്തവരാണ്. വർഗീയ വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇത്തരം ചാനലുകൾ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം സമുദായത്തിനെതിരെ. വിദേശ മാധ്യമങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. CNN ചാനൽ ഒരു നുണപ്രചരണം നടത്തുന്ന ചാനലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എപ്പോഴും അനാവശ്യമായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ്
ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്ന ഒരു ചാനലാണ് CNN. ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരുപാട് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നിർത്തലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. Sir, why don't Indian government take any such initiatives to control or regulate the Indian medias? കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലുള്ളതുപോലെ മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാത്തത്? I told you when I was chairman of Press Council, after I retired as Supreme Court judge, then I met the Prime Minister, Mr. Manmohan Singh, and I said, sir, please make a law for regulating the media and for punishing those media people who do wrong things. And punishment should not be done by just one person, that is Justice Katju. It should be done by the majority of the Press Council, which consists of 28 members, out of which 20 are from the press. So it will be the media people who will be punishing the media people. It will be a judgment of your peers. Like in the Bar Council, the Bar Council members are lawyers who have been elected, and they punish other lawyers who have committed professional misconduct. So I said, let there be some regulation of the Indian media. But there was such a hue and cry and opposition, and the government of Manmohan Singh was a very weak government, so they did nothing. Okay. ഞാൻ നിങ്ങളോട് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി എന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വിരമിച്ചതിന് ശേഷം പ്രസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാനായിരുന്ന കാലത്ത് അന്നത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന മൻമോഹൻ സിംഗുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയപ്പോൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാധ്യമങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കണമെന്നും മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി നിയമനിർമ്മാണം നടത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ജസ്റ്റിസ് കട്ജു മാത്രം വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടക്കുകയില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. പ്രസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ 28 അംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 20 പേരും പ്രസ്സിൽ നിന്നായിരുന്നു. പ്രസ്സുകാർ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഔദ്യോഗികമായ പെരുമാറ്റ ദൂഷ്യമുള്ള വക്കീൽമാരെ ബാർ കൗൺസിൽ ശിക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പ്രസ്സുകാർ കുറ്റം ചെയ്താൽ പ്രസ്സുകാർ തന്നെ ശിക്ഷിക്കുക എന്ന ഒരു വാദം ഞാൻ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അതിന് ഫലമൊന്നും കണ്ടിരുന്നില്ല. Sir, do you agree that most of the media channels are funded by a different political groups? Sir, ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന മാധ്യമങ്ങൾക്കും ധനസഹായം ചെയ്യുന്നത് രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനോട് താങ്കൾക്ക് യോജിക്കാനാവുമോ? Some of them are. Some of them definitely are, and others are they are owned by big corporates, not politicians, but big corporates who have some links with politicians. മറ്റു ചില മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം ചെയ്യുന്നത് വ്യവസായികളാണ്, രാഷ്ട്രീയക്കാരുമായി ബന്ധമുള്ള വ്യവസായികൾ. Over a coverage on Delhi riots, INB ministry suspended 2 channels in Kerala for 48 hours as it questioned RSS and alleged Delhi police inaction. What's your view on it? ഡൽഹി കലാപവും സംഘർഷങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനും RSSനെയും ഡൽഹി പോലീസിനെയും വിമർശിച്ചതിനും കേന്ദ്ര വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം കേരളത്തിലെ 2 ചാനലുകളെ 48 മണിക്കൂർ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. താങ്കൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? Yes, if I agree. If hatred and false news is spread, it should be stopped. ആ ചാനലുകൾ വർഗീയ വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവർ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുക തന്നെ വേണം. According to you, what all steps are Indian government should take to control or regulate Indian medias? ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ? I've already told you a law should be made
by the Indian Parliament, empowering the press council, which should be renamed the media council, because the TV channel should also be brought into the press council. And the law should be providing for punishment for those media people or media channels or media houses who do wrong things. But punishment should not be by the government nor by any particular individual. It should be by the majority of the media council. Presently, the Press Council of India only deals with press, not with TV. So when I went to Prime Minister Manmohan Singh, when I was Chairman Press Council, I gave him a letter. I said, Mr. Prime Minister, please bring a bill in Parliament to do two things. Number one, bring TV also into the Press Council and rename it as Media Council. At present, there are 28 members of the Press Council, of which 20 are from the press, who are democratically elected. 6 owners, 6 editors, and 7 working journalists, and 1 representative of a news agency. So 20 out of 28 are from the press. Then there are 5 members of parliament and 1 each from different bodies. So vast majority of members of press council are press people. And if you bring 20 TV people also, then they will also be there. And the punishment should be imposed by the media council, by majority vote. But they oppose that also. They don't want any regulation, any thought. Everybody should be regulated in the world, but media people should not be regulated. Are they gods that they can do any wrong thing, then no punishment should be given to them? Correct, sir. So, ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി നിയമനിർമ്മാണം നടത്തണം. പ്രസ് കൗൺസിലിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രസ് കൗൺസിലിൻ്റെ പേരുമാറ്റി മീഡിയ കൗൺസിൽ എന്നാക്കി മാറ്റണം. TV ചാനലുകളെയും അതിൻ്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരണം. മാധ്യമങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം മീഡിയ കൗൺസിലിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം. തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാധ്യമങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കാൻ മാധ്യമങ്ങൾ ദൈവങ്ങളൊന്നുമല്ല. തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം. Thanks a lot, sir. It was very good session on the topic of freedom of media. Thanks a lot for spending your valuable time with us. okay, thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Thanks a lot.